high level magic. What do you mean by that? Receiving the divine energies from God. Une grande différence entre prier Dieu et recevoir les énergies divines de Dieu. There's a huge, tremendous difference between praying God, Voilà, c'est ça qui est important, parce que les gens prient Dieu, d'accord, mais laissent pas Dieu agir. because a lot of people, and mainly people, they pray God, but they don't let God. Bonjour Victor. Bonjour Katia. Bonjour Katia, et bonjour Victor. I'm so happy to have you both here today. So I run this channel called Beyond Awakening, and people think it's something like, oh, awaken, you guys are so fancy. But it's not a fancy. We all are awakened in a certain way. We woke up this morning, that means we are awake already. We gotta step deeper into it. You mentioned about Christ consciousness, and this was something that was calling me that I wanna have an interview, because I'm sure it will be a guided one, and I've been feeling this Christ energy in me for quite a while. The last couple of months, people are meeting me and they call me Jesus for some reason. I know it's my hair, but it must be a deeper energetical background. So that is why today we'll be sharing a lot about the Christ consciousness, how Monsieur Jean-Luc likes to call it. Starting with you, Katia, what brought you to this journey and how did you meet Monsieur Jean-Luc? Jean-Luc and I, we met through a common friend. And the day I saw him, first meeting was on video call. And in my life, I met a lot of different people working in personal development and in psychotherapy. But the day I met Jean-Luc was totally different from me. I really saw his light. And I saw that what he was offering was very specific and different. I started with him one of his programs, one called Solid as a Rock. And this experience was a real enlightenment for me because I've been in the field for more like almost 20 years. And with him, I discovered things that were so clear, so precise, that changed and shaped totally my way of working with people. So Jean-Luc, to introduce him, because is an initiated guide, is an expert in metaphysical sciences, because this field that we call spirituality, or some people call it personal development, is real metaphysical sciences. And himself, he was trained by a master, So there is behind this way a lot of wise men and wise master. This is a way called of high wisdom. That's what I wanted to say, just to introduce the field. And I will tell Jean-Luc also some information, so we are all in tune. So, Victor nous disait et nous partageait que il a ouvert cette chaîne sur YouTube qui s'appelle Au-delà de l'éveil et qu'il est vraiment très curieux de ton enseignement au sujet du Christ et de la fonction christique. Et j'ai commencé à lui parler de notre rencontre, mais aussi surtout de ce que tu fais. Pourquoi est-ce qu'on parle des sciences métaphysiques, de la haute sagesse, que ce cheminement spirituel, un véritable cheminement spirituel, c'est un cheminement qui répond à des lois, des règles, à un enseignement qui est précis et qui est rigoureux. Eh bien, pour répondre à Victor, déjà, au-delà du réveil, c'est la transcendance. Donc, cette transcendance, eh bien, elle passe par Christ. Et elle correspond à la 8e dimension. So he said, very important, beyond what you are calling awakening, there is transcendence. And transcendence is going through Christ, is linked through Christ. And this is a very important word, which is also related to the 8th dimension. Et cette transcendance, elle n'est accessible que si vous passez par un Dieu incarné, c'est-à-dire un Dieu qui a manifesté les 4 attributs essentiels de l'Esprit divin, qui sont la toute-puissance pour l'élément feu, l'omnipotence, pour l'élément air universel, bien, c'est l'intelligence, la sagesse, l'intelligence et la sagesse, l'omniscience. Pour l'élément eau, c'est bien sûr l'amour, la divine miséricorde,
et aussi la vie éternelle. Et pour l'élément terre, c'est bien sûr l'immortalité, l'éternité, la conscience d'immortalité. Donc parce que déjà comprendre ce que c'est Dieu, comprendre déjà ne serait-ce que comment s'exprime dans notre univers la divine providence, dans son aspect manifesté, c'est de comprendre qu'elle s'exprime toujours à travers les attributs essentiels qu'on appelle les 4 éléments, ce que je viens d'exprimer, et également le fil électrique et magnétique. La transcendance, quand j'ai parlé tout à l'heure de la transcendance et de la 8e dimension, c'est avant tout l'akasha, c'est-à-dire la in soft aor, la in, c'est-à-dire l'illimité, l'infini, le sans commencement. So what he's explaining to us is the most important thing to understand about his teaching, and for us, the way to really experiment when they transcendence is you need to know which way you take, and you need to understand that there is God, a God, one God, who will help you on this experience to feel and receive the transcendence. For this God, for us to be close to this God, you need to understand this God needs to already realize the balance and perfection of 4 elements and the qualities related to these 4 elements. So he described them. The first one is full power related to fire. Okay, we call it full power, let's say. It's really like totally full power. And then there is also intelligence and omniscience and wisdom related to element air. And there is also love, c'est l'amour divin, divine love, and also related to element water. And you have also immortality related to earth elements. So this is extremely precise. Because when we talk about God, we need to understand that God, the highest way to see it is to envision it through the word akasha. He said is Ein Soft. Le in soft aor, le in soft. Ein Soft Aor. This is D'accord. exactly like this. Ça correspond au mantra à homme. And so this is also related to the Om mantra. Ouais, homme Donc- et A-U-M. A-U-M. Ça, c'est le vrai mantra. This is Au the real commencement, mantra. Quand Dieu a créé l'univers, il est passé, entre autres, par cela. So very interesting, it says at the beginning, when God created the universe, he went through this mantra, A-U-M. Et donc, pour compléter cette explication, ce que nous appelons donc l'absolu, d'accord, c'est le Dieu universel. Mais pour accéder au Dieu universel, on doit passer par son Dieu personnel. So what we call absolute is universal God. But to reach universal God, you need to go through your inner divinity. Inner divinity. Et donc, pour pouvoir accéder au Dieu universel, l'absolu, on est obligé de rentrer en totale communion avec son propre Dieu personnel qui est déjà en vous. So again, to really connect to the universal God, you need to relate first and be in communion with your inner divinity inside you. Alors, pour maintenant répondre à la question de Victor sur le principe christique, So now about Christ Yeah. himself. donc le principe christique est une fonction cosmique. First of all, we really need to put this truth, which is like Christ is a principle, like is a cosmic function. Jésus le Christ, Jésus, Jesus, d'accord, a exprimé de façon parfaite, eh bien, cette fonction cosmique christique. Jesus himself perfectly expressed this cosmic Christic function. Cosmic, Christic, conscious. Yes, Voilà. cosmic Christic Christic function function. or principle. La fonction cosmique christique, c'est celle qui nourrit la totalité de notre univers, c'est-à-dire les 4 règnes, c'est-à-dire le règne humain, bien sûr, le règne animal, végétal et minéral. C'est-à-dire que sans cette fonction cosmique christique, la vie n'existerait pas. And this is important to express that this doesn't have to do with any religion
or following something. It's about the Absolutely. purest essence. So Exactly. We will make it clear. Il dit que c'est important de préciser que ce n'est pas relié à une religion en tant que C'est telle. pour ça que je vais Is beyond. On pourrait dire que c'est au-dessus, beyond Bien religion. sûr. Je vais donc expliquer pour comprendre ce que c'est la fonction cosmique, et vous allez tous la comprendre facilement. C'est que c'est lui qui maintient tout l'univers. Il est le centre de l'univers. La représentation cosmique christique, c'est le soleil. Et le soleil est le centre de l'univers et il maintient toutes les planètes. Voilà. So what he's saying that you need to understand to really go and explain and answer your question is that the Christic cosmic function, this Christic function and principle, is the one which nourishes like the different, the nature itself and the different realms and reign in the nature. And if you need to envision it, is the sun itself. The sun is the center point in our universe. The sun also is this Christic cosmic function. That's why the sun nourishes the creature and different beings and living creature. Donc cette fonction cosmique christique, qui est le soleil, elle se trouve en vous, dans votre propre univers. Et où se trouve le centre de votre univers à l'intérieur du corps humain, c'est le plexus solaire. Elle correspond aussi au nombre 6, à la 6e sphère de l'arbre de vie. Dieu manifesté étant la 1. 1, 6, 9 et bien sûr les pieds, le 10. So now that we really describe this cosmic principle, you need to understand that Christ and the Christic function is, of course, inside us. It is exactly inside us at the solar plexus, which is the number 6. There is analogy with the 6th number. And Jean-Luc is explaining that there is the 1, le 1, the 9, le 9, Le 6, the 6, and the le 9 10. et le 10, voilà. And the 10. Le 1, la tête, So 1, le 6, 6 Patrick. for solar plexus. Le 9, les organes génitaux, So lower belly is the 9 and et le the 10, les pieds. legs and c'est-à-dire la feet terre. 10. Et on appelle ça la voie du milieu. So this is what we call the middle way. Parce que vous avez 3 voies, on pourrait dire ça. Vous avez le chemin de la rigueur, So Parce there que- are 3 different ways. parce que vous avez en vous, il y a la voie du milieu, celle que je viens d'exprimer, mais en même temps, vous avez le pilier de la rigueur et le pilier de la miséricorde. So there's the pillar of being like rigorous, like, you know, like, tu as dit la rigueur et la, yes, like, la like miséricorde. rigor, like close to discipline, and then the mercy, divine mercy. Voilà. Et donc, So left and tout mon right. côté droit, c'est la divine miséricorde, So the entire right side is divine mercy, voilà, et tout le côté gauche, and the c'est left le pilier de la side rigueur, is the pillar of like rigor and discipline. dont la correspondance est, And- bien sûr, le fluide électrique et magnétique. So these two pillars are related to electro and magnetic fields. Electro for the right, magnetic for the D'accord. left. Donc, au commencement, donc, il y a l'akasha, So at the beginning there is L'absolu. Akasha, which is the donc, absolute. que vous pouvez appeler lui les dieux. You De, can cette call it him and all gods. de l'akasha est issu le fluide électrique et magnétique, le yin et le yang. From Akasha is it's coming like electric and magnetic field. Et ensuite, vous avez les 4 éléments. Le And feu, then the l'air, 4 l'air elements. et la terre. Fire, air, water, and earth. beautiful. Ok. Et, So- donc, Interesting. et dans l'ordre chronologique, And if you réel, take chronologic c'est d'abord time, l'akasha, Akasha élément first, air, air element, élément feu, fire element, élément terre, élément eau. earth element, and water element. Et puisque le feu et l'eau ne peuvent pas communiquer en direct. Because you can't put together fire and water. They can't communicate directly. So earth is in the middle. Earth Voilà. and earth. Air Donc, and earth. L'élément air, au milieu, Air is in La the poitrine. middle. You see? il y a l'air.
and fire here, and water Donc- lower belly. qui est le médiateur. So there's a mediator here, Et à which is travers air l'élément element. À travers l'élément air, Yes, On through peut- the air element. purifier, équilibrer, harmoniser, on va dire, créer l'équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire entre la force électro et la force magnétique. You can create balance, inner balance between electromagnetic field. You can purify, balance, and harmonize the fire element and the water element. Alors bien sûr, je ne sais pas si ça peut vous aider, tes auditeurs, mais cette explication métaphysique, vous devez la comprendre ensuite de façon extrêmement basique dans votre propre vie. Ça veut dire que tout ce qui vous arrive de bien, tout ce qui vous arrive de mal, tout ce que vous réussissez de bien, tout ce que vous réussissez de mal, elle est due à cause de l'équilibre ou de l'harmonie ou du déséquilibre des 4 éléments et de l'électromagnétisme. So now Jean-Luc is explaining what are the consequences of that, because this is the understanding about our energies, but how it is related to our daily life. So we need to understand that everything that is happening to us, everything that is good, everything that is difficult, the problems that are coming to us, all of that is directly an expression of our elements and the alchemy of them. Et c'est pour ça que vous devez comprendre et vraiment très enregistrer dans votre conscience que seules les énergies du ciel peuvent vous harmoniser avec la Terre. That's why we all need to understand and make it conscious that only divine energies can help us to be harmonized with Earth realms. But now I'm sure that people listening now are a bit confused. I am confused. It's too much for you. So, Il a dit ça lui donne de la because confusion. there are C'est many- trop pour lui. There are many elements in Il y a here. beaucoup de choses. And people are like, okay, so let's set a little bit of clarity so everyone that's Yes. listening now also understands. On va mettre un peu de clarté. Yes, it will be great to understand where is the knowledge comes from. So what was the mentor that his Yes. master? Because it sounds for me a lot of knowledge from the Chinese medicine. No, And, not really. Il a Taoism. dit, il a l'impression que ça vient du Tao. Alors, peut-être, Mhm. mais il aimerait savoir quel est le mentor, quel est le maître de cet enseignement. Mhm. D'abord, ça vient de l'hermétisme. It's coming from Hermeticism. Voilà, c'est lié à la science de l'hermétisme. It's Hermeticism Voilà. science Et, first et of all. celui qui a pu... Hermès le trois fois grand. So Hermès Trismégiste, Celui qui a the écrit, 3 times high and big, celui qui a écrit la table d'émeraude, the one who wrote the Emerald Table. mais qui a été réactualisé dans les années 50 par Maître France Bardon. So in the 50s, 1950s, this table, Emerald Table, was actually reborn through the teaching from Franz Bardon. Et France Bardon, il a écrit 3 livres importants. So Franz Bardon wrote 3 main books. Il a écrit Le chemin de la véritable initiation magique. So the first one called Le chemin de la véritable initiation magique. In English, the title is Into Hermeticism. Il a écrit La magie évocatoire. So the second book is about evocative magic. Et il a écrit La clé de la véritable Kabbale. And so the third book is the key of the real Kabbalah. Makes more sense now. Yes. So all of these teachings called metaphysical science is coming from Franz Bardon tradition and knowledge. Yeah. What it caught my attention, I'm sure that who's listening also they are very curious. You mentioned something called the high level magic. What do you mean by that? Il a dit que j'ai mentionné ce qu'on appelle la haute magie. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ben, la haute magie, c'est... Qu'est-ce que ça fait? D'abord, le mot magie vient d'un mot chaldéen qui veut dire mag, meg, mog, qui veut dire haute sagesse. So these words come from Chaldean word. Tu vas me le redire? Qui veut dire mag, meg, mog. Mag, meg, mog. Qui veut dire haute sagesse. Which means high wisdom. Et la haute magie, c'est l'application exacte des lois universelles de notre univers. C'est-à-dire des lois macrocosmiques
et bien sûr du microcosme humain. So high magic is the science about divine laws on the macroscopic, like a macrocosm, and macrocosm. Et la plus haute magie, on pourrait And the dire, highest form of magic, c'est celui qui atteint l'état de maître du Verbe. and the highest form is the one who can accomplish and access to the master of the verb. Quand Jésus marche sur les For eaux, il Jesus utilise une formule Christ, kabbalistique liée au pouvoir du Verbe. so when Jesus Christ walked on the sea, yes, it was exactly a Kabbalistic formula from this knowledge. Quand il assèche un figuier, il utilise la haute magie, c'est-à-dire le pouvoir du Verbe. Yes, the same when he made a fig tree dry. There's a scene like this. When Jesus Christ made a fig tree dry, it's exactly the same. He used a very specific Kabbalistic formula. Quand il transmute l'eau en vin, il utilise la haute magie, c'est-à-dire le pouvoir du Verbe. Same when he did transmutation from the water to wine, he used a very specific formula coming from Kabbalistic Quand Moïse knowledge. ouvre la mer en deux, il utilise le pouvoir du Verbe Okay. qui permet justement à la mer de... Moses is another example. When he opened the sea, he also did the same. He used his abilities. He was already a master of the verb to open the sea and pass. Quand Saint Jean s'échappe de sa prison alors qu'il était entouré de chaînes et qui s'est dématérialisé, il utilise le pouvoir du Verbe. Yeah, same with Saint John, who at one point had to free himself in his jail, and he had to use the power of the verb. Donc, le pouvoir du Verbe, c'est de la très haute magie. Et That's what we call high level of magic. simplement, il faut déjà essayer de se mettre d'accord. Qu'est-ce que c'est le pouvoir du Verbe? But first, we need to understand what is the power of the verb. So, what he's explaining, there is a real knowledge, step by step. There are different levels, and this is what we call metaphysical science. Car les gens confondent le langage et le verbe, c'est deux choses différentes. Because people, they misunderstand what is to talk and what is to use a real magical verb. This is totally different. Yes, makes more sense now. Is it? Did we bring clarity? Yeah, more clear. Now let's get a little bit on the ground. Ok, maintenant on va revenir à quelque chose d'un peu plus terre à terre pour lui. Yeah, to understand as well how it all started, because we all were born as a human, and for some time we didn't know all this stuff. And how was your journey? What happened in your life that brought you to this? Maintenant, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quel a été ton chemin. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là et que tu es ici aujourd'hui? Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à la rencontre il y a plus de 35 ans d'une personne qui était un maître du verbe. So he became who he is now because he met a master 30 years ago who was already a master of the verb, a real guide and guru. Voilà. Et il nous a quittés He il y a left quelques this années. world a few years ago. Et le maître qui m'a formé pendant toutes ces années, il s'appelait Serge Marjolais. So this man was called Serge Marjolais. He Voilà. was his master. Donc l'enseignement initiatique, l'enseignement métaphysique d'évolution personnelle, je l'ai reçu grâce à lui. Et il faut que vous compreniez bien, et j'insiste dessus, c'est que en premier, cet enseignement me permet de mieux réussir dans la vie, dans la matière. What he's saying is you need to understand that the knowledge, teaching you receive really help him tremendously just to live this life on a material level. It's not intellectual. It's not only knowledge. It really helped him to live this material life. Et toute réussite spirituelle Because allège votre vie dans la matière. Because if any kind of spiritual success will lighten your life in material realms. Et bien sûr, And of course, manquer d'amour, c'est une souffrance. if you have a lack of love, Manquer d'argent, c'est une souffrance. if you have a lack of money, is suffering. Manquer de santé, c'est une souffrance. And lack of health is a suffering as well. Mais tout ça est le reflet d'un déséquilibre électromagnétique et des quatre éléments.
Because Que all of that aujourd'hui- is an unbalance of your four elements. Vous ne savez pas encore associer et comprendre, mais c'est la réalité. Because today you don't know this analogy and D'accord. correspondence, but that's the truth. So I will repeat it. Any kind of lack of love, lack of money, lack of health, is directly in analogy with an unbalance in your four elements. Et si je veux donner quelques explications aux auditeurs, Now, if you want to Pour go in details, in donner it, une compréhension, on va dire, plus acceptable intellectuellement, elle est très simple. Automatiquement, manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de santé est automatiquement un manque d'amour divin. now to resume it, to like summarize it. Any kind of lack of love, lack of money, lack of health, is a lack of divine love. Et donc, tout ça est le reflet d'une restriction dans la conscience. So there is a reflection here, meaning there is a restriction in your consciousness. There is a limitation in your consciousness. If you have a lack of love, lack of money, or lack of health, there is anyway a restriction or limitation in your consciousness. Donc, vos formes de pensée et votre état d'esprit, So your way of thinking eh bien, and your way of, like your thoughts and way of thinking both déclenchent automatiquement des énergies, will generate some energy, soit qui vont vous élever, either that will elevate you soit or vous bring abaisser. you down. Okay. And I think it's very good Yeah. like this. We Yeah, make yeah, it very clear, right? perfect. It's It's very good. clear now. How would you describe the Jean-Luc before having this experience? How was your life before and what's your life after? Quelle a été ta vie avant de rencontrer ton maître et une fois que tu l'as rencontré? Bah, moi, The j'étais before and after the j'étais sportif de haut niveau. He was a high-level athlete. J'étais chef d'entreprise. He was also CEO of a Voilà, company. je dirigeais des centres de mise en forme que j'avais créés. He had during this time some wellness center. Et donc, je suis passé de la mise en forme extérieure à la mise en forme intérieure. So he went through wellness tools for the outside to the real well-being, inner well-being. okay. En comprenant que tout, finalement, Understanding that l'enseignement vous apprend que tout ce que vous vivez dans votre vie extérieure est tout simplement le reflet de votre énergie intérieure. yes, understanding that everything you are going through in your like outside like daily life is a strict reflection of your inner reality. Donc, à partir de là, au moment de la rencontre, bah, après, c'est des années de pratique, d'émerveillement. So when he met his master, after that was years of practices and marvelous times, De for him. miracles miracles Okay. et de grâce. and grace, divine bénédictions. grace and blessings. Tell us more about that. What were the Ah, il veut en savoir miracles? plus maintenant. Quel miracle as-tu vécu? Non, c'est pas racontable. It's difficult to say. Voilà, parce que déjà, ça m'oblige à parler d'expériences mystiques qui ne sont pas compréhensibles au départ. Et rappelle-toi, je l'avais fait parce que c'était trop fort. Yes, he's saying, and I can relate about it. He's saying it's not something easy Yeah. to share. Yeah. It's something you live from inside. And once we had this experience, he tried to share with me some real divine revelation he had, and it was too strong. That's something I think that is quite sacred and maybe Yeah. secret. Yes, Mais je peux quand même dire que bah, oui, but he can say. j'ai vécu l'extase, j'ai vécu la béatitude, j'ai vécu l'illumination, j'ai vécu But he can really say la Kundalini, he had la force de la Kundalini, la force divine et l'alchimie également. J'ai vécu vraiment énormément de choses sur 35 ans. C'est difficile à raconter, c'est pas possible. What he can say is he had this chance to live the ecstatic J'ai- state, to live the divine mother Kundalini, to live a different kind. I can't even myself summarize it, it's too long, but
It's amazing. During 30 years, he can summarize it like now with a list, but we'll not go into details into it. Ça a changé même la couleur de mes yeux. Even change his eyes color. Parce qu'en premier, Really? la transmutation, bien Ok. sûr, la transmutation, elle touche votre chair, elle touche vos molécules, votre métabolisme, votre système Because nerveux. alchemy and transmutation will touch your metabolism, your cells, your body, your organs. So it will change you even physically. Parce que les gens prient Dieu, d'accord, mais ne laissent pas Dieu agir. Because a lot of people, and many people, they pray God, but they don't let God act and do through them. That's the difference. You can pray God, but even prayer, there is a way to pray to make it efficient. Et il y a une grande différence entre prier Dieu et recevoir les énergies divines de Dieu. There is a huge, tremendous difference between praying God, which is the first part. A lot of people, they do that. And then receiving the divine energies from God. So how do we do that? Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Comment on peut faire? Eh ben, il faut d'abord être purifié. Il faut déjà, pour pouvoir... déjà, vous pouvez... Comment faire? Déjà, vous avez maintenant une ouverture. Vous pouvez aller directement sur le site de Divine Énergie de Serge Marjolais. We already et le gave an recevoir. answer because on Jean-Luc Serge Marjolais channel on YouTube, again called Divine Energy, you just need to listen and you will receive. And it's for free. It's accessible everywhere in C'est the world. gratuit, c'est fait, c'est voilà. C'est, on va dire, d'abord, au service de l'humanité, Is in service for Voilà. humanity. voilà, et pour permettre aux gens justement de recevoir les énergies divines, donc les grâces divines. For people to receive divine energy and blessings and divine grace. Alors, également, si vous suivez ce chemin So if you follow this path et que vous commencez à pratiquer, and if you start et practicing, peut-être qu'à un moment donné, vous-même, vous serez capable de transmettre les énergies divines. you also at one point will be able maybe to share divine energies. Voilà, et donc, Through you. j'ai aujourd'hui cette chance. So today he got this Voilà. Et chance. voilà, et je fais He does and offers. je fais ça depuis 35 ans. He has been doing that for the last 30 years. I think we share a lot now. I it feel sounds it. amazing. Now I'm very curious. I'm so curious. Yes. Yeah, it brought a lot of clarity. That's great. We're very happy. Like now it's I was asking maintenant all il y a plus de clarté. We're very happy if people they can. Et j'en suis heureux. Yes, he's very happy about it. If people there receive this clarity, people listening to us and they benefit from it will be very happy. And Et c'est- what is the next step if people they want to work with you to have those results? Maintenant, that we quelles sont les prochaines étapes si quelqu'un veut travailler avec toi? Ben, il peut se connecter sur mon site, il peut t'appeler aussi. Yeah, they can directement. contact me as I will. We work together and I will help them and I can guide them in his programs. But for sure, there is already his website, which is accessible online, transcendence.ei, Jean-Luc Stachura. And on his website, they will find already in his programs page his entire programs, his offering. There is also a WhatsApp link. They can contact him. There is a contact form. There is a WhatsApp link. And they can also contact me directly. I will inform them, explaining what is this program, how we can work together, and so on. Thank you for sharing, and I can't wait to learn how to let the divine in me more. Thank you.